Tail is the call. And this is tail. Both And on the tail it is. The Springer Tigers and post defenders, both of them making a. The sun has. It's generating pace, all right, but he's looking for the right line here, Farid. That'll trickle away for 4. Beautiful shot. Calculated risk and collects a boundary. Akram, his first. A beautiful circle in the leg side, a deep mid and deep long on. That's a good shot. The line was right, expecting the ball to swing back. When it doesn't swing, it opens up the offside. And beautiful. Not in control. And will eventually land safely. In fact, it's been kicked for 4. This is the most dramatic boundary that Ubaid has hit. That'll be 4. Ubaid got the better of the bounce. And he was in great control as he played this one. Oh, good shot. Opening the face of the bat at the last moment, Akram. He knew there was a boundary to be taken immediately as it cleared the infield. That was a hit and a half. Massive. That'll be a boundary that'll put some doubts in the mind of Zubaid. This has gone up in the air. This should be taken. And taken indeed. Rashid Khan completes the catch. And finally, the Ubaid-Zubaid contest ends with the bowler winning it. Take a look at how Rashid Khan takes a catch without any sunglasses when the ball went straight into the sun. When the replay comes, it was the back of the lane delivery, hit straight up. And Rashid Khan with his non-dominant hand, with his left hand, he closes the sun. And then at the last couple of seconds, he lets it go and both times underneath. And that too without a sunglasses. विकेट आहे तरलासाकडे. दलता सुम्र जबरदस्त ड्राइव او بال د سلورو منډو لپاره لوبیږي که ابراهیم آوټ شوی دی خو د ابراهیم په رقم شاټونه کریم جنت تر سره کوي. ابراهیم سلاټ کې او دلته یوې ټپه کې وروسته سلوریزه خطو پاچونه نشو ویلی کریم او لزینو خبرېږو دلته وسیم اکرم په هغه څه چې مشهور دی په ډیپ میډ وکټ باندې او لوړه شپږیزه ابراهیم یو څه ښه نه ښکاري. 13 اوور کې هم بیک فوټ ته لاړو که وګورو بیټر ځان ته روم جوړ که او د بیټ په منځنۍ حصه باندې مینهوالو په بري مخامخ لوبونه ده میدان دننه دی په نتیجه کې سلوریزه ترلاسه کړه او دلته په پوینټ باندې سلور منډې څومره بهترینه کټ شاټ و چې کریم جنت پرې سلور منډې ترلاسه کړې. کریم یو داسې بیټر دی چې هغه لوبغالي هر اوه نو لوک کریم جنت او بال د لوبغالي څخه بهر د چمنې حضوري په طرف. بالکل هغه د انګلیسي په اصطلاح باندې چې سګنیچر شاټ یا هم ټریډ مارک شاټ د کریم جنت په لیګ سټمپ باندې دغسې شاټ ترسره کوي او بال د شپږو منډو لپاره لوبوي د لوبسار سویپ ته ځي فیلډر شته سویپ لپاره خوب بریالی کېږي نو سلوریزه کریم جنت پوهونکو ته له تلوسې بډکه او بولډ آوټ سکی راشد خان لاشمت الله شهیدي وروسته دلته د وسیم اکرم وکټ ترلاسه کوي. دوهمه وکټ ده په لسم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ سالیو کې. ګوګلي لږ مخکې ورغی مخکې له دې چې بکې
سویپ ته او هیڅوک یې مخه نشي نیولی ډیپ فاین لیګ باندې سلوریزه کله چې کریم جنت دغه ایریا باندې دا شاټونه سلاټ کې دی اوهو غټه شپږیزه د مینوالو په منځ کې د شور ماشور په منځ کې نیمه سلیزه بشپړی کریم جنت په 21 توپونو 51 منډې کریم به وایي چې کلک سټم کنټرول کې سټریټ سره وسکئ لانګانو لانګا فیلډر به یوازې ننداره کوي او بال به د شپږو منډو لپاره لوبیږي وبه ګورو چې کریم جنت دغه نیمه سلیزه وروستی بال جنت او بیا هم غټه پیل کیږي خو او وکټ ظاهر خان توانیږي د کریم جنت وکټ ترلاسه کی 99 کې 3 د 9 اورونو وروسته او په کمنټري باکس کې هم تغییرات زموږ د انګلیسي برخې همکاران cuts it beautifully for 4. Fraction shot and Ibrahim with an impressive cut shot for 4. He's found the gap once again. Another boundary from the over. 2 boundaries coming from this over. Another example that Ibrahim swings it. It's a mighty swing. It's a mountainous hit. It's there on the roofs of the academy. It's gone for 6. Humongous from Ibrahim. Yeah, good timing. Wasn't a slog at all. It's a proper slog sweep into the roof and new. Goes straight down the ground. Massive. Massive. It's a 6 again from Ibrahim. Back-to-back 6s. That time it's the car park of the Afghanistan Cricket Board headquarters. Straight as a whistle. Probably picked the googly early and evaded our cameraman into the... Risky but very well played. شتنځای باندې په ځانګړې توګه خو دلته نجیب زدران د شاټ هڅه کوي اوهو څومره په زړه پورې کیچ واقعا هم د سټایل اوور بهترینه کیچ فرید ملک ډېر یو جانانه ډېر په زړه پورې مشکل کیچ یې ترسره کړ بالکل که وګورو په منډه کې و دغه کیچ آسان نه وي د دغه کیچ ترلاسه کول خو په څومره ښکلي انداز سره وکولی شول دغه کیچ ترلاسه کړي او د نجیب الله زدران لوبه پای ته ورسوي فرید ملک او دغلته د شاټ هڅه او نتیجه یې ګورو 4 منډې څومره عالي څومره په زړه پورې بالکل بیا هم ګورو دغلته د غټ شاټ هڅه کیږي او بال د شپږو منډو لپاره له بونډرۍ څخه بهر لیږي ابراهیم د ابراهیم په وړاندې ابراهیم عبدالرحیم ځای بال او ابراهیم زدران بال له بونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره لیږي څومره په زړه پورې او شپږ منډې نتیجه بهترین که وګورو بالکل ځای په ځای ولاړو کټ شاټونه کور ډرایو که وګورو سکوپ او دلته کیچ آوټ دلته دا ابراهیم زدران پاڼې ته ابراهیم د پای ټکی دی ابراهیم عبدالرحیم ځای واقعا هم چې غوښتلې سکوپ دلشان سکوپ شاټ ترسره کړي خو دلته په شاټ باندې کې ډګر ساتونکی یو اسانه کیچ بهترینه توپ اچونه د مطالعې څخه وروسته په راتګ سره شپږیزې ته دغه ځوان لوبغاړي خو دا ځل د غټ شاټ هڅه او ستره شپږیزه ترلاسه کیږي دا ځل طارق ستانکزي
bal takib kar په سمه توګه د بیټ لاندې راوسته لوبډنی څخه بهر د شپږو منډو لپاره بهر ورولېږه څومره عالي لوبېدنه دا ځل او Gets it over the top of point and away to the boundary. Away to the boundary for 4. Shot outside the off stump. Poor delivery from Ibrahim. It's been a forgettable day for him. 1 for 52 in 4 overs. Ball! Middle stump is uprooted. Rashid has his second and Tariq is gone. The king is back and he strikes immediately. Tariq swung early and then the ball arrived. Rashid usually hurries to the popping crease and that can throw any batter off. Gone. Middle stump. Couldn't have missed a straight. Ball! Magic from the magician. The genius has struck again. Mobin came, took guard, and now is walking back. Everything in between is a blur for Mobin. Completely missed it. He didn't read the wrong end. ICC T20 World Cup. Ball! The story is not over as yet. Rashid has 3 wickets from the over. Wow, what a performance. 4 for 19 in 4 overs. 3 wickets from the final over. What a way to sign off. From the Shpageeza Cricket League, another delivery crashing into the stumps. It's coming out. For the dot ball. Struck well. And well enough for 4. Searching for the Yorker. Pitching up in the channel and drilled back for 4. Over pitch. And slammed back. Round the wicket. Plain miss. Another magic delivery. The finger has gone up. Farid has struck first wicket for Farid. 9 down. This is a terrific delivery. The change of angle works. Yama going through with that shot. A tickle and Ikram does the rest. Scrambled seam as well. And a little 19 in 4 overs. Swings it over the top. Lovely stroke. 6 from Abdullah Tarakhel. Tarakhel's late flourish is pushing both defenders towards the 200 they always wanted. A lot of power in this one. Not e- Mighty heave. That's a tremendous blow. 200 up. With that massive 6 from Abdullah Tarakhel. With the last wicket in hand, both defenders were searching for such a hit to propel past the 200 mark. This is the cleanest strike we've seen in a while, and Tarakhel races to 22 of just 9. What a cameo. Flat and hard over the top and bouncing away for 4. No chance for the fielder. Ramasha was not far away. He was beaten by the pace. Lops one over. Away towards the mid-wicket boundary. What a grab. A spectacular catch. Ijaz has taken a stunning catch on the boundary. One of the contender for best catches in the tournament. Absolutely, Devinder. This is some catching. Athleticism at its best, self-belief at its best, flung in the air and completed a marvelous catch indeed. That'll bring an end to the innings. The deep in Ijaz. The both defenders For batting, yes, there is some turn available for the spin bowlers. Karim of 120 deliveries. Rashid Khan